other bricks were sized bricks. இந்த ஒரு கல் மட்டும் unsized brick. Only this brick was the unsized brick. அதனால அது வெளியே காட்டுது. That's why it was showing itself out. நான் வந்து unsized brick ஆ இருந்தேன்னு சொன்னா, if I am going to be an unsized brick, என்ன வந்து மறைச்சிக்க மாட்டேன். I will not hide myself. என்ன காட்டிக்கிட்டே இருப்பேன். I will always project myself. இது ஒண்ணு. This is one. இன்னொன்னு சொல்லுவாரு, இன்னொன்னு சொன்னார்னா, he said another thing. எனக்கு வந்து sick ஆயிட்டேன்னு சொன்னா, if I fall sick, நான் வந்து முன்னால் உப்பி காட்டுவேன். then I would project myself. அதாவது அப்படி இப்ப என் கை இங்க இப்ப இந்த கை இப்படி இருக்குது. See, look at my hand. இப்ப எனக்கு ஒரு ஏதோ என் கையில ஏதோ ஒரு எனக்கு ஒரு வியாதி வந்துடுச்சுன்னா, there is a sickness in my hand, உடனே இந்த கை வந்து ஒரு கட்டி மாதிரி முன்ன வந்து அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டும். then there would be a swelling on my hand. நான் போயிட்டு என் கை நல்லா இருந்த கை திடீர்னு பாத்தியா இந்த இடத்துல வீங்கி இருக்கு, எவ்வளவு அழகா இல்ல அப்படின்னு போய் நான் சொல்லுவேன். நான் will I go to people and say, see, my hand was beautiful and this swelling has come up, it looks more beautiful? Will I go around and telling this? நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? you know what I would do? கர்ச்சீப் எடுத்து இப்படி மூடிப்பேன். I would take this kerchief and cover that. brother ஏன் brother மூடிட்டீங்க? why have you covered it, brother? இல்ல ஒண்ணு இல்ல, சும்மா கொஞ்சம் அடி ஒரு இதுக்காக. no, just like that I've covered it. ஏன் நான் மூடுறேன்? why do I cover it up? கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி காட்டியிருக்கு. there's some swelling there. அது ஏன் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருச்சு? why has it swelled? உங்கட்ட ஒரு வியாதி இருக்குது, அதனால தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். because there is some sickness in you and that's the reason why it has swelled up. இந்த பாருக் கிட்ட அது இருந்தது. it was there in Baruch. அவன் இருதயத்துல வந்து தன்னை வந்து அந்த மாதிரி தன்னை உப்ப பண்ணி காட்டணும்னு அவனுக்கு எண்ணம் இருந்தது. in his heart he had this desire to be prominent. நீ நித்தியத்துல போனீங்கன்னு சொன்னா, if you go to eternity, ஒருத்தனை கூட நீங்க உப்ப கண்ணு ஆள ஒருத்தனை நீங்க பார்த்திருக்க முடியாது. you will never see people who are puffed up in their mind. சமீபத்துல பிரதர் ஜாக் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் அனுப்பிச்சு கொடுத்தார். recently brother Zach had sent an article. ஏன் தேவன் டிஎல் மூடியை வல்லமையா எடுத்து உபயோகப்படுத்தினார் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. you know why God used D.L. Moody so powerfully? அது நான் நிறைய காரணங்களை சொல்றார். he says many reasons. அதுல ஒரு காரணம், one of the reasons, D.L. Moody எப்பொழுதும் மறைந்திருக்கிறதா விரும்புவாராம். D.L. Moody would always long to be hidden. அவர் வந்து எப்பவுமே ப்ராமினென்ட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாராம். he never wanted to be prominent. அது அவர் சொல்லல. he did not say that. D.L. Moodyயோட இருந்த ஆரிய டோரி அதை எழுதுறாரு. அது the Arya Tory who was with D.L. Moody, he says that. D.L. Moody அப்படிதான் இருப்பாராம், எப்பவுமே அப்படிதான் இருப்பாராம். D.L. Moody was always like that. பேரே பாருங்க அவருக்கு மூடி. see then நம்ம இப்ப மாதிரி நம்ம மூடியின் பேர் வைப்போமா? will we name ourselves Moody? வயா மூடியா? நாங்க ஜாடின்னு பேர் வச்சு மூடிலாம் வைக்க மாட்டோம். we will only name ourselves Jari and not Moody. அவர் தன்னை மூடிக்கொண்டார். மூடி, he hid himself. அதனால தான் தேவன் வல்லமையா எடுத்து உபயோகித்தார். that's why the Lord was able to take him and use him mightily. நான் பார்த்திருக்கேன், நம்ம வாலிப பிள்ளைங்கிட்ட நான் பார்த்திருக்கேன். I've seen this in the midst of the young people in our midst. யாவது கூட தன்னை வந்து தான் வந்து something தன்னை காட்டணும்னு நினைப்பாங்க. they want to show up themselves. தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான். whoever exalts himself will be humbled. உன்னை தேவன் தாழ்த்தணும்னு நீ வாஞ்சிக்கிற, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. you just want you to be humbled by the Lord. உன்னை ஆண்டவர் உயர்த்தணும்னு நீ நினைக்கல. you are not wanting to be exalted by the Lord. தேவன் உன்னை உயர்த்தணும்னு சொன்னா, if the Lord has to exalt you, நீ அவர் பலத்த கரத்துக்குள்ள நீ அடங்கி இருக்கணும். then you have to be submissive under his mighty hands. இந்த சபையில நான் சொல்றேன் பாருங்க, அநேக வாலிபர், சில வாலிபர்களா நீங்க அப்படி இருக்கிறீங்க. I'm telling you, in this church there are many young people like that. தேவன் உங்களை உயர்த்துகிறதற்கு அளவுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை இல்ல. உங்களுக்கு you are not so patient enough to wait for the Lord to exalt you, ஏனா அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள்ள நீங்க அடங்கி இருக்க மாட்டேன்றீங்க. because you are not willing to be under his mighty hand. தேவன் உன்னை உயர்த்த மாட்டார். the Lord can never exalt you. ஏனா நீங்க வேணா உங்க உயர்த்தினே இருக்கலாம். maybe you can exalt yourself. ஒரு நாள் உங்களை உயர்த்த என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, you know what happens when you keep exalting yourself? தேவன் உங்களை தாழ்த்தினே இருப்பார். the Lord will keep humbling you down. அதனால இந்த நாள்ல கேட்ட வார்த்தை வந்து சீரியஸா எடுத்துங்க. so let's take seriously what we have heard this morning. அதனால தான் உங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், listen என்னமோ சொல்ல வர்றத கேளுங்கன்னு சொல்லி. that's why right in the beginning I told you, listen to the voice of the Lord. நீங்க தற்பிரியரா நீங்க வந்து உங்களை வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கானதே நீங்க தேடுறவங்களா இருந்தீங்க. if you are going to be lovers of self and seeking great things for yourself, சொன்னது போல தேவன் சபையை விட்டு விலக்கிடுவார்.
As we heard that the Lord will go away from this church. பரலோகத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு பேர் உள்ள போகணும்னு நினைச்சோம். In heaven there were two people who wanted to enter. ஒன்னு தேவதூதன் ஒரு டெஸ்ட் வச்சான். So immediately the angel, kept a test for them. நீ பரலோகத்துக்கு உள்ள போணுமான்னு கேட்டான். Do you want to go inside this heaven? ஆமா உள்ள போணும். Yes, we want to go. சரி இங்க ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, அது முதல்ல பாஸ் பண்ணனும். So you have to pass this test before you want to enter. என்ன டெஸ்ட் சொல்லுன்னு சொன்னாங்க. What is that test? Tell me. இங்க ஒரு குண்டாம் பாயசம் இருக்கு, அந்த பாயசத்தை நீங்க ரெண்டு பேரும் குடிக்கணும் அப்படினா. There's this vessel full of payasam and you have to drink that. குண்டான இன்னொரு குண்டா வச்சா கூட நாங்க குடிப்போம்ங்க. What is this one big vessel? Even if you keep one more big vessel, I will drink that. நீ குடிக்க போறதுக்கு முன்ன ஒரு கண்டிஷன். Before you drink, there is one condition. உன் கையில வந்து பெரிய கரண்டியை நான் கட்டிடுவேன். In your hand I will tie up this one big ladle. அந்த ரெண்டு கரண்டி உன் கையில கட்டிடுவேன். I will tie that two ladles in your hand. நீ அந்த கரண்டில இருந்து அந்த பாயசத்தை குடிக்கணும். You have to drink from that ladle. Okay குடிக்கிறேன். Okay, I will drink. என் கையில ஒரு கரண்டி, ஜெயசீலன் கையில ஒரு கரண்டி. There's one ladle in my hand and one ladle in Jaiselin's hand. நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா? You know what sort of people we both are? தனக்கானதையே தேடுகிறவர்கள். People who seek things for themselves. ஒண்ணே குண்டா பாயசம் வச்சிட்டாங்க. There's one big vessel of payasam. நான் சொல்றேன் என் கையில கரண்டி கட்டிட்டாங்க. Now they've tied this ladle in my hand. இவங்க நிறைய குடிச்சு விடுவான், அதுக்குள்ள நாம குடிச்சணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். He would drink much and before he drinks I should finish off. ஜெயசீலன் நினைக்கிறாரு பிரதர் வந்து நிறைய குடிச்சிடுவாரு, வயசான காலத்துல நிறைய சாப்பிடுவார் போல தெரியுது, அதனால வேணான்ட்டு இவர் நினைச்சுன்னு இவர் குடிக்கிறார். So Jaiselan thinks that brother is old and even in his old age he will drink much, so before him I should finish off everything. ரெண்டு பேரும் போய் அந்த அண்டா கிட்ட போய் நின்னுட்டோம் ரெண்டு பேரும். So both of us went and stood near that vessel. பாயசம் ரெண்டு பேரும் கரண்டில அள்ளறோம். Both of us take that payasam, the ladle. அடி கை மடக்குனா கை மடக்க மாட்டேங்குது. We are not able to fold the hands. அது நேரா போகுது. It goes straight up. பாயசம் எங்க விழும்? Where will it fall? சொல்லுங்க. நின்னுகிட்டே தூங்குறீங்க சில பேர். பாயசம் எங்க விழும்? Where will this payasam fall? வாயில கொஞ்சம் தான் விழும். In your mouth only little will fall. மூஞ்செல்லாம் விழுந்துரும். But it will fall all over your face. சரி அடுத்தது சரி எங்க ரெண்டு பேரும் you disqualified, நீங்க குடிக்கிற மாதிரி தெரியல, ரெண்டு பேரும் போங்கன்ட்டாங்க. So they said you don't seem to be drinking, so you are disqualified. அடுத்து ரெண்டு பேரை கூப்பிடுறாங்க. So now அடுத்து மைக்கேல் பிரதரும் தவசீலனும் வராங்க. So now brother Michael and brother Davasilan, they both come. நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போறீங்க? Where are you both going? நாங்களும் பரலோகம் போறோம். We want to go to heaven. உங்களுக்கு இதே டெஸ்ட் தான். The same test is for you also. Okay, ரெண்டு பேரும் கரண்டி கட்டறாங்க. So they both in their hands they tied the ladle. அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி தெரியுமா? You know how they both behaved? தனக்கானதை தேடுகிறதற்கு சாவு மணி அடிச்சவங்க. Those are people who have died themselves to this seeking for themselves. பாயசத்தை அள்ளினாங்க. They lifted this payasam. எனக்கானதை நான் தேட மாட்டேன். I will not seek for myself. எனக்கு மைக்கேல் பிறகு பாயசம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். I know that brother Michael is fond of payasam. ஒரு டம்ளர் கொடுத்தாவே இன்னொரு டம்ளர் இருக்கான்னு கேட்பாரு அவரு. If you give him one glass of payasam, he would ask if there one more glass. அது வந்து தவசீலன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாரு. So Davasilan is well aware of this. உடனே ஒரு பாயசத்தை கொண்டு பிரதர் முதல்ல நீங்க குடிங்க பிரதர் உடனே கொடுக்குறாரு. So now he takes that ladle of payasam and says, brother, you first drink. உடனே பிரதர்னு சொல்றாரு தவசீலனுக்கும் பாயசம் நல்லா பிடிக்கும்னு எனக்கும் தெரியும். So brother Michael thinks, now I also know that Davasilan likes payasam. உடனே அவரும் ஒரு கரண்டி தூக்குறாரு. So now he carries one ladle of payasam தவசீலனுக்கு கொடுக்குறாரு. and he feeds Davasilan. கொஞ்ச நேரத்துல ரெண்டு பேரும் அதை காலி பண்ணிட்டாங்க. So in the short span they both finished that vessel of payasam. தேவதூதன் பார்த்தான். And this angel, they looked at it. நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் பரலோகத்துல உள்ள நுழைத்து you are the fit அப்படினு சொன்னான். Only you both are fit to enter this kingdom. You know why? அந்த குண்டாம் பாயசத்தை குடிச்சு தீர்த்ததுனால. Was it because they finished off that vessel of payasam? இல்ல அதனால இல்ல. Not because of that. தனக்கானதை தேடாதனால. Because they did not seek for themselves. ரகசியத்தை நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்கன்னா ஆண்டவரே நான் பாராக்க நான் இருக்கவே இந்த பாருக்க நான் இருக்கவே மாட்டேன். If only you learn the secret, then you will say in your hearts, Lord, we don't want to be like Baruch. இந்த எத்தியோப்பியனை போல நான் இருப்பேன். Lord, I want to be like this Ethiopian. இதை நீங்க இச்சிங்க.
If you lust after this, இந்த வாழ்க்கையை இச்சியுங்க. if you lust after this life, ஆண்டவரே எனக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை கொடுங்க. Lord, give me this life. நான் தனக்கானதை தேடவே வேண்டாம். Lord, I don't want to seek things for my own self. தனக்கானதை நான் தேடட்டும். Let me seek for others. இயேசுவில் இருந்த இதே சிந்தனை எனக்கும் இருக்கட்டும். Let me have the same thought which was in Jesus Christ. தெரியுமா உங்களுக்கு இயேசுவில் என்ன சிந்தை இருந்ததுன்னு? You know what kind of thought was in Jesus? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்புக்கு எழுதும்போது சொல்லுவார் பாருங்க. When Paul writes to the Philippians, he writes like this. பவுல் எழுதும்போது அப்படி என்ன எழுதுறாருன்னு பாருங்க. See how he writes. பிலிப்பியர்கள் நிருபம், the letter to the Philippians, 2ஆம் அதிகாரம், chapter 2, அவர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் பாருங்க. verse 4. 4ஆம் வசனம் பாருங்க. Verse 4. அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல. Do not merely look out for your own personal interests, பிறனுக்கானவைகளை நோக்குவானாக, but also for the interests of others. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. அதையே நாம் வாஞ்சிப்போம். Let's all long for this. அதனால தான் சொல்றேன், நான் ஆண்டவரே நான் எனக்காக நான் வாழ மாட்டேன். That's why I'm saying, Lord, I will not live for my own self. ஆண்டவரே உமக்காக நான் வாழ போறேன். Lord, I'm going to live for you. மற்றவர்களுக்காக நான் வாழ போறேன். I'm going to live for others. அதான் அந்த பாட்டுக்காரன் பாடுறார். That's the song that we are going to sing. எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். Let's